Okay, Sigmund Freud is my great-grandfather, and despite myself, through my work as a sculptor, I've become very interested in the links between psychoanalysis and art. Итак, Зигмунд Фрейд мой прадедушка, и я в своей работе как скульптор всегда интересовалась этими взаимосвязками между психоанализом и искусством. Studying Freud's relationship through his ancient objects, I look at our mutual interest in sculpture. Our mutual interest in sculpture, examining connections to illustrate the overlaps between psychoanalysis and art, between his field and mine. Благодаря изучению взаимоотношений Фрейда с его объектами искусства, с теми древними предметами, которые он коллекционировал, я увидела наш общий интерес в скульптуре, и вот этот общий интерес в проведении параллелей, в иллюстрациях, наложениях между психотерапией и искусством, между его сферой деятельности и моей. I make sculpture, and Freud collected sculpture. But this was a fact I was not aware of in my art school years, and like when I was young, I wasn't aware of this very important connection. Фрейд всю свою жизнь собирал скульптуры, я скульптуры делаю. И удивительно, но в свои ранние годы в искусстве я даже не знала об этом таком важном факте, таком факте, соединяющем нас. Freud's antiquities inspired him in the development of psychoanalysis. Те древности, которые Фрейд собирал, вдохновили его на теории психоанализа. So I form links between Freud's collection of ancient sculpture, his development of psychoanalysis, and the impact of psychoanalysis on art. И я же строю связки между этими древними скульптурами Фрейда, развитием его теории психоанализа и тем, как психоанализ влияет на искусство. In 1938, over 80 years old, Freud left Vienna for London, escaping the Nazis. The house he lived in for the final year until his death in 1939 became the Freud Museum. В 1938 году Фрейд, которому на тот момент уже было более 80 лет, уезжает из Вены в Лондон, бежит от нацистов, и тот город, в котором он жил до конца своих дней, в 1939 году, стал позднее в Лондоне музеем Фрейда. The museum is maintained, as he left it, a shrine to Freud's life and work, and not least his collection of antiquities, which number over 2,000, in fact between 2,000 and 3,000. Этот музей сохраняется ровно в таком же виде, в каком Фрейд его покинул. Он остается священным местом, в котором сохраняется жизнь Фрейда, его работа и, конечно же, коллекция тех древностей, которые сейчас насчитывают более 2000 экземпляров. In January 2005, I began an artist residency at the Freud Museum in London. В январе 2005 года я начала свое постдипломное образование, резидентуру в музее Фрейда. But before I began the residency, I was unaware of the depth of Sigmund's collection. I found it extraordinary that I'd made work so similar in form to those he had collected. Но до этого момента я не представляла себе глубины коллекции Зигмунда Фрейда и даже не догадывалась, что те предметы, которые создавала я сама, в чем-то очень перекликались с объектами, которые собирал Зигмунд Фрейд. So he collected many two-sided objects, a bit like medals with two sides. Like the Egyptian sistrum, you can see here, depicting the cow-eared god Hathor, which, like Janus, has two faces, one appearing on either side. Same face.
У Фрейда было много двусторонних объектов, как, например, вот эта вот скульптурка, изображающая богиню Хатор, богиню с коровьими ушами, обычно изображающуюся. И здесь она, так же как двуликий Янус, имеет два лица на обоих сторонах статуэтки, но это одинаковое лицо. For so many years I've been involved with the making of double-sided, handheld, what I called pups, pick-up pieces, the small dog of sculpture. Долгие годы до этого момента я занималась очень похожей вещью. Я изготавливала такие двусторонние объекты, небольшие скульптуры, которые нужно было взять в руки, чтобы рассмотреть. Generally, called medals in terms of contemporary art, they were neither fashionable nor understood. И несмотря на то, что они называются медалями, современное искусство никогда не считало их ни модными, ни понятными для восприятия. I was driven to continue with this medium, but I was unable to explain to others why. Но я продолжала работать именно с такой формой и никогда не могла объяснить ни себе, ни другим, почему я это делаю. In this piece, Fish and Form, I like to play with form and to give it meaning. В данной работе, например, «Рыба и форма», так она называется, мне хотелось поиграть с формой и придать ей значение. So this particular work is about creativity and uses the symbols, i.e. Aristotle's hand, he said was the tool of all tools. The Christian symbol, the fish, the horn of plenty, and a bodily symbol to represent birth as perhaps the ultimate form of creativity. Данная работа посвящена творчеству и использует различные символы. Например, это рука Аристотеля, который говорил, что руки человека – это инструмент инструментов. Используется христианская символика, рыба, рог изобилия и символы, воплощающие тело человека, и рождение нового человека как последнюю форму, наивысшую форму творчества. With this work called Moments and Memories, I compare the time lived in the moment with the picture of the moment in context to all the moments put together in the form of a memory. You might be able to see that the image on the left is a detail. Is it the left? Mm-hmm. Mm-hmm. Is a detail from the image on the right. So the moments. And then all the images together make the complete picture, the memory. В этой работе, которую я называю «Моменты и память», должна сказать, что в ее работах все названия начинаются на одну букву, в русском языке это не всегда возможно так воссоздать. Здесь я сравнивала моменты, прожитые, и как они воспринимаются в этом моменте, и как в контексте всей памяти будет выглядеть картинка целиком. И здесь вы можете увидеть, что на левой стороне изображение является фрагментом медали справа. Oh, can I just ask if we turn the lights off? You can see the images better. А можем мы попросить приглушить свет, чтобы было лучше видно изображение? Или, может быть, выключить? Вы же не против? So much better. I'm going to go back. Давайте я вернусь, так красиво. This slide is a work called Heads and Heads, and it looks at the unknown implicit in the gamble. The unknown implicit in the gamble. You don't know what's going to happen when you gamble. What may happen if an inanimate drinks can, in this case, mated with a snake? В этой работе, которая называется
головы и головы я рассматриваю неопределенность, которая не предполагается в любой игре. Ведь неизвестно, какой кубик выпадет, когда вы будете играть. Что произойдет здесь, если неодушевленный объект, такой как банка в данном случае, неожиданно перетекает в змею? During the residency, I examined Freud's small sculptures and medals by sketching them. За свою резидентуру я изучила многочисленные предметы коллекции Фрейда и зарисовывала их. For my concluding exhibition, Relative Relations, I placed my works alongside objects from Freud's collection. So one of my works made during the preceding 25 years paired with a selected object from Freud's collection. Затем была моя выставка, которая называлась «Относительные отношения», и в ней я расположила свои работы рядом с предметами из коллекции Фрейда. Мои работы были сделаны за предыдущие 25 лет творческой деятельности. So my sculptures with Freud's sculptures echoing each other's motifs, materials, scale, form or patina, or a series of the latter. In this pairing, it's the pairing within the pairing that interests me. My piece shows a couple, in this case, Paul and Victoria Getty. They commissioned this, but in Freud's piece, I saw a pair of hands, but both hands are the same hand. The same hand. Which is of note, I think. An artist or craftsman has either made a mistake or it's the intention, but I think it's very interesting in the Egyptian piece. В своих скульптурах вы видите, как между моими скульптурами и скульптурами Фрейда постоянно проходит какая-то аналогия. Это могут быть мотивы, материалы, форматы, патина образующиеся или комбинация каких-то этих факторов. Здесь, например, я положила рядом такие объекты, внутри которых две пары. И пара между парами, вот это взаимодействие между двумя парами, это то, что меня больше всего заинтересовало. В моей работе вы видите изображенную пару людей, и в данном случае это Пол и Виктория Гетти, которые заказывали данную работу. А из коллекции Фрейда я выбрала две руки, изображение человека, где две руки – это одна и та же рука. Это не левая и правая, а одна и та же. Я не знаю, или это ошибка, или это намеренно, но тем не менее это послание от художника. I like to play with this dream-like sort of imagery and make connections inspired by Freud's way of thinking. Мне очень нравится разгадывать изображения как сны и использовать подход Фрейда для того, чтобы понять это. In 1899, Freud, aged 43, published The Interpretation of Dreams. Einstein was looking at relativity. Picasso was delving into cubism, while Helmholtz was looking at human beings as energy systems. В 1899 году, когда Фрейд в возрасте 43 лет опубликовал свое толкование снов, в этот же момент Эйнштейн занимался теорией относительности, Пикассо погружался с головой в кубизм, а Гельмгольц рассматривал человека как энергетическую систему. This was a time of questioning. Who are we in time and space? And how do we process that emotionally? Это было время задавания вопроса «Кто вы?», «Кто мы?» во времени, в пространстве, и как мы справляемся с этим эмоционально. The latter was Freud's domain. И именно последнее было сферой деятельности Фрейда. He looked at what was happening in our minds as we experienced the world, our societies, our families and ourselves. Он оценивал, что происходит
в наших умах, когда мы испытываем на себе воздействие мира, общества, семей и самих себя. So Freud read a great deal about archaeology, was fascinated by the subject. All the main concepts of human psychology have come from the ancient world. However, Freud systemized this wisdom and developed psychoanalysis with the help of his art collection. Фрейд очень интересовался археологией, его буквально завораживал этот предмет. И несмотря на то, что человеческая психология, конечно же, построена на древних знаниях, восходящих к далекому прошлому, Фрейд смог так систематизировать эти знания, что удалось развить целую систему психоанализа, и в этом ему немало помогала его коллекция искусства. Uninterested in aesthetics in general, Freud nevertheless disagreed with Dali, Salvador Dali, with the idea that the art of the surrealists made use of the unconscious. Несмотря на то, что Фрейд в эстетике в принципе не очень интересовался, но с Дали он спорил на тему, с Сальвадором Дали спорил на тему того, что сюрреализм – это искусство подсознательного. He said that surrealism was designed, it was a conscious act, and so had nothing to do with the unconscious. Он утверждал, что сюрреализм создается, воплощается сознательно, умом, соответственно, не может ничего общего иметь с подсознательным. But surrealism apart, I would say that certain movements in contemporary art, such as conceptual arts, with its installation, performance and language components, would not have been conceivable without Freud's theories. Но как бы то ни было с сюрреализмом, я считаю, что в современном искусстве есть определенные направления, такие как инсталляция, перформанс с языковыми, может быть, компонентами. Эти направления были бы невозможны без теории Фрейда. In relation to his father's death in 1896, Freud started writing The Interpretation of Dreams as part of his own self-analysis. He also started his vast sculpture collection. В 1896 году, когда умирает его отец, Фрейд начинает писать свою книгу «Толкование снов» и использует ее как самоанализ. В то же время он начинает собирать свою огромную коллекцию скульптур. While reflecting on his collection of antiquities and their meanings, Freud developed the theories fundamental to psychoanalysis. И именно размышляя, рассматривая эту коллекцию древностей, пытаясь проникнуть в их значение, Фрейд разрабатывает базовые фундаментальные основы психоанализа. Using one of Freud's dreams from his childhood, I wish to connect his unconscious wishes to his art collection. Я бы хотела, используя один из снов Фрейда из его далекого детства, провести параллель между его подсознательными желаниями и коллекцией искусства, которую он собрал. I refer to Freud's significant childhood dream, which I believe impacts on his later desire to collect ancient objects. Я делаю отсылку к значимому сну, который он увидел в далеком детстве, и я считаю, что этот сон оказывает воздействие на него впоследствии, всю жизнь, когда он продолжал собирать предметы искусства. I'm going to keep changing the slides because if it doesn't move, it forgets. Я буду постоянно переключать слайды, потому что если мы этого не делаем, компьютер засыпает. When Freud was 8 years old, he had a nightmare. He dreamt that his mother, apparently asleep, was being carried to a bed by 2 or 3 people with birds' beaks. Когда Фрейду было 8 лет, ему приснился кошмар. И в этом кошмаре он увидел, как его мать, как будто бы во сне, несут в кровать несколько человек с птичьими клювами, 2 или 3 человека. He realized in the dream that this meant she was dead. В этом сне он решил, что мать умерла. He ran screaming to his parents' room where he was able to check
that his mother was still alive. С криком проснувшись, он бежит в комнату родителей, перепроверяет и видит, что все в порядке. He later identified the beaked creatures as falcon-headed gods, derived from Egyptian funerary reliefs, which as a child he had seen illustrated in his German Jewish Philippson Bible. Впоследствии этих существ с клювами он идентифицирует как богов из египетского пантеона с соколиными головами, которые принимали участие в похоронных ритуалах. В детстве он мог видеть подобные изображения в своей Библии, Библии с переводом на немецкий язык, сделанную еврейским автором Филипсоном. This dream, a nightmare, of course, expresses all the coded creativity and wish fulfillment he believed was disguised in dreams. Этот кошмар, этот сон воплощает в себе все творчество закодированных посланий подсознательного, это воплощение убеждений, которое раскрывается во сне. The young Freud dreamt of a two-dimensional image, like you see on the screen, becoming a three-dimensional reality. Was this image he had seen his first vision of the sculpture that he later collected? Маленькому Зигмунду приснилось воплощение плоского изображения в трехмерный живой объект. И, может быть, этот сон, это было первое видение, первое знакомство с той скульптурой, которую он впоследствии приобрел. Was there inside the nightmare an aspirational wish containing Freud's desire to make real those images he had seen in his childhood Bible? That is, real in a physical sense, three-dimensional sense, to bring them to life. Может быть, внутри этого кошмара было желание Фрейда сделать реальными те изображения, которые он видел в своей детской Библии, перевести их буквально в физический мир, в трехмерный мир. Was this his first dream reference to his beloved objects of ancient sculpture? And if so, what were they doing carrying his mother off? Может быть, это была первая отсылка к его любимым объектам искусства, которые сопровождали его впоследствии к древним скульптурам. И если так, то что эти существа делали, когда они несли его мать? This is my mother as a dream-like substitute. I didn't have one of his mother. Это фотография моей мамы, как замещающий компонент сновидения. Здесь просто не нашлось изображения его матери. In the dream, his mother died, and in reality, the falcon-headed gods from the Bible were brought to life. Получилось, что во сне мать Фрейда умерла, но в жизнь воплотились боги с головами сокола. They formed part of his collection as what he termed later guardians watching over him. Они стали частью его коллекции искусства, и впоследствии он говорил о них как о хранителях, которые за ним наблюдали. Rather like a mother watching over a child. Почти как мать, которая присматривает за ребенком. On many levels, he made the connection between death and antiquities, including in his collection a group of Egyptian shabti, burial figures alongside the dead. That's how they were used. Он проводил аналогии между смертью и древностями, которые владел на очень многих уровнях. Как, например, здесь коллекция из нескольких погребальных фигурок, использовавшихся в египетских похоронных ритуалах, называющихся шабти. There's also the fact that his collecting activities seem to have been prompted by the death of his father in 1896 in Vienna. Также есть факт, говорящий о том, что он начал свою коллекцию после смерти отца в 1896 году в Вене. The antiquities dug up
archaeological finds, objects of the dead, seem to represent a metaphor for digging the depths of the unconscious, for buried memories. Всплывающие редкости, археологические находки, объекты, принадлежавшие ранее мертвым, все это будто бы символизирует погружение в глубины бессознательного за находящимися там, за погребенными там воспоминаниями. Not least to be considered is that Freud wrote the interpretation of dreams, a self-analysis, while in mourning, following the death of his father. Также нужно помнить, что Фрейд писал книгу толкования снов, все еще находясь в скорби по ушедшему отцу. Freud remembered the dream featuring the beaked creatures his whole life and analysed it in his 30s. Фрейд запомнил этот сон, который приснился ему в детстве, и проанализировал его, когда ему было 20 с небольшим. So these are one bird-headed creature, another. Это несколько существ с головами птиц, в форме птиц. So I re-examined the works I had made featuring hybrid relationships, because you notice they are between bird and human. So this is something I had made coincidentally, heads and tails, combining can with snake. Рассматривая тех существ, которые я показала раньше, таких гибридов между человеком и птицей, я обратилась к своим работам, в которых подобные гибриды существовали, и обнаружила эту работу «Головы и хвосты», где банка перетекает в змею. On the right, you know, on the left is one of Sigmund Freud's collected antiquities. So. Но мы говорим про правые фотографии, да, с левой стороны предметы из коллекции Зигмунда Фрейда. And my combination of can and fish, these were among the very many connections I made with Sigmund's antiquities. А здесь перекликается моя работа, где используется банка и рыба, с другими объектами из коллекции Фрейда. И таких аналогий довольно много. You can see the similarities which were so extraordinary for me to find so suddenly in my adulthood. Вы видите такие похожие моменты, которые меня буквально зачаровывали. Я обнаружила их уже, будучи взрослым человеком в своем же собственном творчестве. So during my residency at the museum working with Freud's collection, I noted that he wasn't interested in the best examples for investment value, not at all. Indeed, one or two of the pieces were forgeries. But he was interested in what the objects offered in terms of meaning, not the value, the beauty, he said. Когда я работала в музее, я обращала внимание на то, что в своей коллекции Фрейд интересовался не столько ценным вложением денег, потому что фактически некоторые из работ в его коллекции – это подделки, не настоящие древние предметы искусства. Скорее его интересовала та ценность, которую предмет несет своим существованием, своим смыслом. He saw his collection as representing wisdom through the ages, seeing them as representations of the ancestors. He used this ancient wisdom to illustrate his theories, of course. Он видел свою коллекцию как мудрость, переданную прошлыми поколениями, данную нам нашими предками, и использовал эту древность для иллюстрации собственных теорий. As well as being inspired by them, Freud did, however, have a tactile relationship with his objects. He picked them up, he held the pieces, he stroked them, he turned them in his hand. Freud's theories I'll let you do that bit first. И Фрейд не только вдохновлялся предметами искусства в своей коллекции, но и имел довольно тесные
взаимоотношения с ними, тактильные отношения. Он брал эти объекты в руки, он их гладил, переворачивал в руках. Freud's theories center on libidinal urges as driving forces, and I think people still find this difficult to accept. Теория Фрейда базируется на либидо как основной движущей силе, и я думаю, что именно эту часть в теории людям так сложно принять и по сей день. Freud handled his works. He had an intimate relationship with them, a physical relationship. Фрейд же держал все эти объекты искусства в руках, буквально имея интимные отношения с ними, физические отношения. There's physical evidence in some of his works of his meditative handling. I noticed that some of the bronzes were shiny in parts, and this is exactly the effect you get from gently rubbing over the surface in time. Есть и физические следы его такого медитативного касания этих скульптур. Я вижу, что в некоторых местах бронза слегка заполирована, блестит в некоторых участках. Это как раз тот эффект, который возникает, когда постоянно мягко касаешься объекта в одном и том же месте. Eventually the patina is worn away and the parts become polished. Со временем, налет времени, патина уходит, и поверхность остается более блестящей. This is a work made by me. The obverse shows, this is the obverse, it shows this libidinal symbol, and the reverse depicts an Egyptian shabti inspired by a piece of antiquity in Freud's collection. А это недавняя моя работа, где на фронтальной стороне символ либидо, а на противоположной стороне египетская фигурка шапти, на которую вдохновили меня объекты в коллекции Фрейда. Freud's idea of sublimation is a channeling of the libido into achievements like making art, writing poetry, science, etc., a socially acceptable way where displacement serves a higher cultural purpose. Идея Фрейда о сублимации, когда энергию либидо направляют в другие сферы, в искусство, в поэзию, в науку, то есть социально приемлемые способы воплощения. Благодаря такому переносу мы получаем большую культурную ценность для общества в целом. Another thing I noticed from studying Freud's objects in situ, how he placed them, was that he seemed to collect in groups. Twos and threes of the same thing. Также, изучая объекты, стоящие в своем пространстве, я увидела, что у Фрейда была тенденция объединять эти объекты в группы по два, по три. A strange echo of those beaked creatures. И это такое странное эхо тех двух или трех фигур с клювами, которые мы видели во сне. And the way he described them in the numbering 2 or 3, he remembered 2 or 3 beaked creatures. И точно так же, описывая свой сон, он не может определиться, он говорит 2 или 3 существа. He also enjoyed the Egyptians' penchant for reversing their themes. For example, he acquired both the bird-headed human, which I consider this piece in the middle, you can see, and the human-headed bird. You see, from both ends. Также ему очень нравилось египетское искусство благодаря двусторонности восприятия. У него, например, были объекты, где мы видим человека с головой птицы, и наоборот, это было на предыдущем слайде, здесь мы видим уже птицу с головой человека. Again, an approach he developed for his psychoanalysis, which delights in looking at information from dualistic directions. Именно этот подход он использует в своей теории психоанализа, предлагая рассматривать, воспринимать информацию дуалистично, с разных точек зрения. He had a group of his favorite figurines standing on his desk like the audience. На его рабочем столе перед ним всегда стояла целая аудитория слушателей из его любимых фигурок. This placing of these figures was extremely meaningful to Freud and highly symbolic.
with figures of wise men, of scribes, scholars, and Athena, his favourite, at the very centre. Расположение этих фигур имело крайне высокое значение для Фрейда, было очень символично. Здесь и мудрецы, и ученые. Посередине стоит Афина, любимая его фигурка в самом центре композиции. But Freud played with the arrangement. In some photos, in fact in this one, you can see not the bear in the west, but certainly the monkey in the east. При этом Фрейд довольно много менял это положение. На некоторых фотографиях на рабочем столе Фрейда вы видите, что, может быть, не здесь, здесь мы не видим медведя на восточном углу, но мы видим обезьянку на западном углу его стола. So sometimes the objects go on loan. So the bear in the east was on loan when I took this photo. В некоторых ситуациях, как, например, здесь, отдельные скульптурки куда-то уходят во временное пользование, как, например, сейчас медведя на фотографии не оказалось. The sculptures took up most of the space, leaving just enough room for him to write. Just enough room. Скульптуры на столе оставляли ему совсем небольшое пространство, только чтобы ему хватило что-то писать. And sometimes Freud took one object to dinner as guest of honor, but he always replaced it in the same place afterwards. Иногда Фрейд брал одну из фигурок и в качестве почетного гостя приносил ее на ужин, но потом всегда обязательно возвращал на место. The placing of his objects was highly important to Freud, and each object had specific meaning in relation to the objects around it. Расположение этих объектов имело очень высокое значение для Фрейда. У каждого было свое значение, и взаиморасположение объектов играло свою роль. I felt it was so much like a contemporary conceptual artist might make an installation. Я это связываю с современным концептуальным искусством, как если бы современные художники делали инсталляцию. Because Freud thought through these juxtapositions. While meditating on his theories, you know, it was a connection between the handling of objects and thinking. Фрейд в своих размышлениях постоянно касался этих взаиморасположений объектов, и в медитациях он постоянно принимали участие фигурки, стоящие в определенном месте. In his study, he was surrounded by his treasured objects. В своем кабинете его окружали его любимые сокровища. He said he had two addictions. One, these objects, and the other, nicotine. Он говорил, что у него в жизни две страсти. Во-первых, вот эти объекты, искусство, а во-вторых, никотин. Unable to control his own impulsive drives, which is interesting, the nicotine was his downfall in the end. Поскольку он так и не смог овладеть своими импульсивными желаниями, никотин стал его концом. But of course, the unconscious, both the processes of psychoanalysis and of making art involve the unconscious. Но, конечно же, оба процесса, и творчество, искусство, и психоанализ, задействуют бессознательное. Unconscious or instinctive impulses both help create art and allow it to be accessed by the viewer. Бессознательное или наши инстинктивные импульсы не только помогают создавать искусство, но и позволяют зрителю проникнуть, увидеть его. Through the experience of art, the viewer receives information and feels emotions that he or she may not acknowledge. Через опыт восприятия искусства зритель получает информацию и ощущает такие эмоции, которые в других ситуациях он мог бы в себе не принимать.
By unconscious, Freud means unknown, once known, ignored, hidden, that is repressed knowledge. Под подсознательным Фрейд понимает неизвестное, ранее известное, игнорируемое, спрятанное, подавленное знание. I think artists use this knowledge and the viewer taps into it in his or her engagement with art. Images speak was something Freud exclaimed in reference to his collection. And some people say it was stones speak, but it means the same. Yeah. Я думаю, что художники используют вот это подавленное или скрытое знание, когда творят, а зрители получают возможность погрузиться в него, когда касаются искусства. Изображения говорят. Это фраза, которую воскликнул Фрейд, говоря о своей коллекции. So Freud's recognition of the unconscious was very important for the comprehension, growth and development of contemporary art in general. I feel that Freud, with his theory of the unconscious, opened the doors to conceptual art practice. Определение бессознательного, которое дал Фрейд, принятие этого факта, что оно существует, все это способствовало росту и развитию современного искусства в целом. Мне кажется, что Фрейд и его теория бессознательного буквально раскрыли двери к концептуальному современному искусству. Through experiencing Freud's object, I reframe my objects. I do this in the tradition of Duchampian appropriation. As in Duchamp's Mona Lisa here, where he appropriates the coveted Mona Lisa for his own, I, at first unconsciously, appropriate Freud's coveted objects for my own. Благодаря восприятию объектов из коллекции Фрейда я буквально провожу рефрейминг, я вижу иначе свои собственные произведения. Я это делаю точно так же, как делал Дюшам с этой Моной Лизой, в которой используется известный портрет Моны Лизы, и точно так же и я сначала бессознательно принимаю объекты из коллекции Фрейда и через них воспринимаю собственное творчество. Thank you very much for listening. Спасибо вам большое. And I welcome any questions. If you're not too hot, if you're too hot, please, go ahead. Мы будем рады ответить на все вопросы, если вам только не слишком жарко. Можно вопросик? Давайте. Есть ли какие-то исследования, или, может быть, когда Фрейд начал коллекционировать? После смерти отца Фрейда, 1796 год, вы сказали, что он начал коллекционировать. Это ли было, или еще что-то другое? Are there Есть ли any вообще какие-то исследования? Когда он начал? research concerning the date when he started collecting? You said that he started collecting after father's death. Maybe there were some other events in life which affected his decision? Well, everything I know about his collecting habits, I've included in the paper, and it seemed he started collecting after his father's death, like as an act of mourning, in the act of mourning and writing this interpretation of dreams, around this time. This is when the Freud Museum acknowledged his first collections took place. We've never had a scholar there. You could research it to see if it's, if there's earlier acquisitions. В своей статье на эту тему я как раз и пишу о том, что именно смерть отца и горевание по нему, само собирание было актом горевания по отцу, равно как и написание толкования снов. Эта информация принята
как есть в музее Фрейда в Лондоне. У нас действительно не было никакого более масштабного исследования на эту тему. Если вы готовы, давайте исследовать. I think these things don't start out of nothing. And I think the collection, the idea for the collection goes back to before 3 years old. Because he had a Catholic nanny, and this nanny took him to church, continually to the Catholic church, and she made the cross in front of objects. She worshipped these objects. This is a connection, of course, with objects, having to take them to dinner to honor the object. Но в то же время должна сказать, что такие привычки, как, например, здесь собирание, не возникают ниоткуда. Эта идея, скорее всего, возникла гораздо раньше. В 3 года у Фрейда была няня-католичка, которая водила его в церковь, в католическую церковь, в которой она крестилась перед объектами. И именно этот момент почитания определенного объекта, наверное, можно провести параллель между этим фактом и тем, как он приносил объекты на обед. But I think in mourning you go back to security, being a child, and this nanny was the surrogate mother, like the guardian. The objects were like the guardian, and it makes sense he started collecting at the death of the father. Горевание – это такой момент, когда человек пытается оказаться в более безопасном месте и уходит, например, в свое прошлое, в детство, где его защищала та же самая няня, которая, по сути, является суррогатной матерью, как те охранники, защитники, которых он выбирает себе впоследствии, эти фигурки. But also his patients, they bought objects for him, you know. They came here, I have bought you this, so many were gifts. И в то же время он был очень, ему многие из этих объектов дарили, люди покупали для него подобные предметы искусства. It's an interesting question. Но это действительно очень интересный вопрос. Может быть, когда он находился во Франции, в 1985-86 when he was in France, in 85-86, this was the time when he has started, and maybe he has brought something from there, from Paris. He did collect when he went abroad. He did go on some excursions to find objects, like mushrooms. He collected mushrooms. He went, yeah. Да, когда он ездил в путешествие, он тоже привозил и из других мест, в том числе какие-то объекты, как кто-то идет по грибы, а он ездил по объекту искусства. There's a question at the back. У нас вопрос там сзади. Вы говорите о том, что достаточно важный сон был у Фрейда, да, и на основании чего было его дальнейшее коллекционирование, ну, как бы взаимосвязь в данном случае. А есть ли у вас какой-то такой сон, который сподвиг вас на вашу творческую деятельность? You say that the dream Freud had in his childhood influenced his character and, so to say, pushed him into collecting things. Have you ever had a dream which brought you to your ways, to your life? How did you know? Как вы догадались? Oh, okay. Yes, I have had two very. And because you are a psychoanalyst and artist, I will tell. But the journalist, put your fingers in your ear, maybe. Знаете, да, у меня было 2 сна, поскольку мы здесь находимся в окружении психологов, художников, я могу рассказать, а журналисты, кто тут есть, пожалуйста, заткните уши и не слушайте. So one dream was when I was very young, recurring dream. There was the pram. You know, when I was young, it was like a long time ago, they had a big pram, big,
and there was my sister in the pram and my brother on the other side of the pram, and I was holding one side of the pram. Oh, I'm sorry, is it a bag? A pram, or the one to stroll? Yes. yeah, big one though. Okay. 1950s big one. Silver cross. It's called. Well, it's a Silver Cross pram. The big Silver Cross, and the dream was me holding onto the handle, and I couldn't let go because there was some like chewing gum sticking with my hand to the pram, and so I passed a tree and I put on the tree, but it went from the pram to the tree to me, and every object I touched, I couldn't let go. And I really recognized I was too dependent on my mother in some way. It's like a desperate recognition that I couldn't escape, like a merging, you know, merging. It was horrific. It went on my whole childhood. I couldn't wait to be grown up and to leave home. I left home very early, maybe 18 or 19, desperate to be free. Yes. Oh, sorry. It's too long. It's too long. Сейчас все будет. Sorry. У меня в детстве был такой повторяющийся сон, в котором я лежу в детской коляске, но тогда это были большие коляски, которые катали, в них помещалась и я, рядышком сестра, где-то сбоку шел брат, и я держалась за один из поручней этой колясочки, и там было что-то настолько липкое, что я буквально не могла отпустить это, не могла отпустить руку, что-то вроде жвачки прилипло. И как только мне удавалось даже руку от поручной коляски убрать, тут же прилипала к дереву, ко всем объектам. Они все были такими липкими, и я не могла это отпустить. Это было очень страшно. Я поняла, что это настолько сильная зависимость от матери, что я буквально спаяна с ней, это целое слияние. Меня этот сон пугал долгое время, и вся эта ситуация все детство мучила, и именно из-за этого я довольно рано, в 18-19 лет, уже из отеческого дома ушла. Yeah. Am I good or what? Very good. Do you want the second one or not? Второй сон рассказывать или не надо? So the second one, so my mother died in 1998 on the 4th of July, and her motto to me, her mantra in a way was, paddle your own canoe, Jane. Paddle your own canoe. I don't know if this is translatable. Do you want to do this bit first, or should I tell the whole dream? Tell the whole thing. Okay, and so she died on Independence Day, the 4th of July. Well, American Independence Day, I mean, but still. So 1 year later, on the 4th of July in 1999, I met my husband's child. My husband's child, Chris, and my husband. But it was this small boy who, it was like a love affair. We played the children's games. He was very young, 8 or 9 years old. This type of, it was at a wedding. And the rest is history. I became his mother. His mother had died. I lived together with Peter. Peter wanted to marry. So I couldn't, how do you marry? It's like, what is this? My mother was dead. I needed to ask her maybe. I don't know. I didn't understand why. Why? Well, marry how? I'm old. I was quite old. Well, I was maybe 41, you know, or I think 40 or 41. And it was like nothing I had wished for in my life, or I was always very feminist. But this boy, he decided I was to be his mother. It was very perfect conditions. So I dreamt of
the boy's mother, real mother, first mother before she died, there was a picture on the wall of her, and I left it there to begin with, and then I changed this. I said, oh, now I don't want this picture. I will put the Virgin Mary, because they were Catholic, my mother's Catholic, so I have this Catholic unconscious in a way, even though on my father's side there's of course the Jewish connection. So this picture in my dream, it changed from the Virgin Mary to the boy's mother, my son's mother, my stepson's mother, back to the Virgin Mary, to the mother of the boy, the Virgin Mary, the mother, and then it stepped out of the picture like this with a hand. And I wanted to take the hand, but I didn't know where I was going, and I woke and I remembered this dream. I said, Peter, of course I want to marry in Italy. It was a great idea. Go back to where I had a scholarship. I spent 3 years. I sort of had like a heartbreak there. I was in Italy, of course. And I left my heart, I felt there, and I wanted to retake it. And everything was clear. And I analysed this dream. I realised she was my mother, giving me permission. She would say, all the mothers were there, the boy's mother, the mother of God, every mother. It was my mother. In my dream, I needed her to say, yes, you can marry any old place, like she would say. It doesn't matter. And this was lovely. Yeah. Thank you. That was a pleasure. И сейчас русскоязычная версия всего того же самого. 1988 год, 4 ноября, умирает моя мать. Ее мантра, ее фраза, которую она всегда мне говорила, звучала так: «Греби в своей лодке». И умирает она в День независимости. Американский, правда, но День независимости. Год спустя, ровно в этот же день, 4 июля, я встречаю Питера и его сына на одной свадьбе. И это буквально был роман, особенно с сыном. Ему было 8-9 лет, мы прямо во время этой церемонии начали играть, очень быстро построили такие отношения. Его мать умерла, и в скором времени Питер захотел жениться. Но я жениться, как вообще, не понимала. У меня не было матери, которая дала бы мне совет, которая ответила бы на вопрос, как это вообще все бывает. Мне уже на тот момент было 40-41 год. Я никогда не мечтала о свадьбе в своей жизни. Вся из себя феминистка. Но мальчики хотели. Я стараюсь сохранять здесь стиль изложения. У нас висела картина матери Криса, которую я заменила на изображение Богоматери. И во сне я видела, как это изображение на стене постоянно меняется. Одна женщина переходит в другую и обратно. И в какой-то момент Дева Мария выходит из портрета с протянутой ко мне рукой. Я пытаюсь все взять, но не могу, просыпаюсь от этого. И я понимаю, что это мать, его мать, моя мать, как воплощение всех матерей, дает мне разрешение на эту свадьбу, на это замужество, где бы оно ни было. И, конечно же, я решаю, что свадьба будет в Италии, в том месте, где я 3 года училась, и, конечно же, Италия 3 года, и, конечно же, там были романы, разбитые сердца. Но мне дали разрешение, и мы можем играть свадьбу такую и там, где нам хочется. Да, у меня вот такой вопрос, уже более-менее так имеющий отношение к личному развитию. Джейн, как скульптора, как художника, очень много есть работ, касающихся творческой деятельности художников, о том, что их творчество очень меняется по мере того, как они прогрессируют в своем развитии, по мере того, как они проходят личную терапию. И вот у меня вопрос такой: был ли в процессе творческой деятельности период
анализа, либо это был все самоанализ, связанный с Фрейдом. И какова была динамика взаимоотношений с творчеством Фрейда, вот этих вот частичных объектов, которые появлялись в скульптурах Джейн и которые она ассоциировала со скульптурами Фрейда. Была ли какая-то динамика в развитии вот этого взаимодействия? We know that artists' work change with time, change according to the events happening, according to the therapy they are probably undergoing. Artists don't undergo therapy, do they? Anyway. Shall I still finish the question or just stop right here? Anyway. Were there any periods of psychoanalysis in your life, or was it self-analysis using Freud's books or objects of art? Do you see any dynamics in your work? Do you see any changes connecting your work with that objects of art or theories or analysis? I think in general artists don't have analysis in this formal way, in general. Вообще творческие люди не сильно психотерапию проходят, как я считаю. Психоанализ, да. Yeah. Second, we always work in groups. We make our own analysis in groups, not like analysis, it's something else. It's from art school. It's a we have a criticism. It's a way of looking at the object, the world. It's very similar in a way, but not with this system. В то же время мы работаем в группах и смотрим на работу друг друга, и это тоже такой взгляд со стороны. Пускай, конечно, это не анализ в привычном нам понимании, но в каком-то смысле что-то параллельное. But I think with my work, I feel I will this bigger body or I will or something. Yeah, it's to do with the body maybe and the confidence period of confidence or a challenge. Or it's like it's life. It's the same as life. И в своем творчестве я скорее не думаю, а чувствую через тело. И это может быть что-то большое или что-то, наоборот, очень маленькое, сопутствующее разным периодам, будь то уверенность или какие-то сложности. And depending on what you see, like not what you think so much. Maybe if you see certain things, it will. I'm very affected unconsciously by colours in my room or images of other works. For example, I'm doing an artist residency now in Genoa, in Italy, in a psychiatric hospital. In a psychiatric hospital. And in the room is Rublev. It's a famous Russian. I love it. I have been to see Trinity and all the big icons yesterday. But in this room in Genoa where I slept, there was George and the Dragon. And George and the Dragon, it's like a Genovese English connection. The English stole it from the Italians, the whole legend. They bought the rights to the mythology to win a war, of course, about the ships. It was to so they could confuse the other side. Anyway, this is a story you're referring to. We don't know, George. You don't know this, George and the. No. We know the legends of George, the painting, but the fact that it's stolen. Part. Yeah, forget this. Can I translate the part of you've already said, please? Oh, okay. Or we could forget that part and go to the point. We could go. I will try to forget, but it's hard because I've written down. Okay. Yeah. Конечно же, на художника также влияют и вещи, которые он видит. На меня подсознательно очень сильно влияют окружающие меня объекты и другие произведения искусства, комната, в которой я живу, как она выглядит. Сейчас я, например, прохожу очередную такую художественную практику, работу в Генуе, в психиатрическом госпитале. Там висит картина Рублева. Я просто
поражаюсь ей, и буквально вчера я видела Троицу Рублева в Третьяковской галерее, и в том числе видела Георгия со змеем, еще одну известную икону. Это тот мотив, который соединяет Италию и Англию. Там была долгая история с тем, что Англия эту легенду украла, переиначив для того, чтобы выиграть войну, но мы сейчас не будем в это погружаться. So, because I'm working in the psychiatric hospital after Claudio Costa, who was interested in Sigmund Freud's totem and taboo, I am also working with totem and taboo, and I was making a big work with the tree marrying a lady, which is typical in India, yeah, Pakistan, India. The lady, she is cursed. Every religion has this woman cursed in the religion, apart from Sikh religion, because it's relatively new. This picture I did of the tree and the woman had the same colours as Rublev, George and the Dragon. The same colours. I didn't even know it was George and the Dragon. The person came to see the picture, said, "Oh, you have been influenced obviously by Rublev at 1450 drawing, painting here." I said, "Where? Where?" Small. Here's your work, big work. The same colours, the same compositional elements. Because, of course, George and the Dragon, it means something in British mythology, and also the fact it was there. It was there. Beautiful colours, red background, very unusual, very contemporary for the time, these icons. Anyway, difficult translation. Я в этом госпитале работаю после Клаудио Коста, который работал над темой тотема и табу в фрейдской системе. Точно так же и я продолжаю разрабатывать дальше эту тему и создаю работу. Это дерево, одновременно являющееся и женщиной, которая во всех религиях довольно популярный сюжет, особенно в Индии, в Пакистане, и во всех религиях на этой территории эта женщина проклята, за исключением ситхов, которые не считают это проклятием, но это более новая религия. Интересно, что я в этой картине использовала ровно те же цвета, что и у Рублева в его Георгии Победоносце. Причем я этого совершенно не замечала, пока не приехал человек посмотреть на мою картину и сказал: "О, да ты Рублевым вдохновлялась? Вот же висит твоя большая, это маленькая". Я такая: "Где, чем вдохновлялась?" Даже не заметила этого, хотя действительно и цвета, и композиция, те же элементы. Значение рублевского произведения тогда, в 15 веке, было огромным, оно было настолько актуальным, что продолжает оказывать свое влияние. И вот сейчас подсознательно так повлияло на меня. But this came before the invitation to come to Russia to see Rublev. Did you see the strange connection? I think it's a miracle. И все это было до того, как меня даже пригласили в Россию, в Москву, чтобы я могла посмотреть на оригинальные его работы. Скажите, пожалуйста, какое же у вас впечатление от России, от нашей страны? What do you think about Russia, about people here, and is there any possibility that now you will have something new in your art from the impressions from what you get here in Russia? Definitely. Конечно. But remember, Sigmund Freud, he's probably spoke Yiddish, Hebrew, but also Russian. He lived. Sigmund Freud's father lived in Ukraine. So before he came to, he went to Austro-Hungary, Moravia. He lived in the Ukraine. So there's something in my blood. I can feel a connection. I can see also in the faces of people. There's something. I feel connected. Yeah.
Definitely. Конечно, что-то появится, но ведь есть еще одна связка. Отец Зигмунда Фрейда имеет украинское происхождение. Перед тем, как оказаться в Австро-Венгерской империи, он жил в Украине. И, скорее всего, даже сам Зигмунд говорил на немецком, может быть, на иврите, возможно, на русском, украинском, славянском языке. Что в связи есть? There's another question. А вот еще был вопрос. Good evening. I'm actually not an artist and I don't study psychology, but I'm studying international relations, but also interested in art and internal sense of personality. So my question is that, are you the only family member among your family members, presumably it's relatives, who study also who studied the past of Sigmund Freud, or are you the only one who started studying and started trying to find out the connection between your works and his collections? And while studying and analyzing his work, have you been using only his works, your works, and maybe some notes? Or maybe he had like private notes or a diary. Have you been using something special for the analysis? Okay, Can I answer the question first? Sorry. Я не психолог и не художник, как говорит наша слушательница, но интересуюсь искусством, и мне интересно, единственная ли вы такая, кто изучает так подробно наследие Фрейда, такие связки, проводят аналогии между искусством, психоанализом, и при этом изучении наследства Фрейда использовали ли вы только свои его работы, или, может быть, были какие-то записки, дневниковые записи, что-то еще? So, of course, I have many family members. Some have studied psychology, speciality psychology, later, the beginning, the young, the middle. Some have studied also art, but especially my immediate siblings, because I'm the eldest, and my mother, she was quite a hippie, and they looked to me like the mother, this is the instruction, but always after, when they were adult, you know, not young. I was like a child when I started, and they've had professions in travel, in every other area you can imagine, but never in art. But later, after my father died, my mother died, then they wanted to do what I do, and now they all do art. So I wouldn't be surprised if they followed also this connection, but it's normal. I'm the mother, you know, symbolic. And the other part of the question, I'm not an academic, so no, I don't do this research like this. I wish I could. I'm not patient in this way, because I work more with my training as an artist, which is researching in another way completely the other artists of the past, maybe the subjects that are tangential, not direct, depending on the subject. Like I'm looking now at taboo, at there's a mythology with women. I see. Yeah. Sorry. And also I have a small addition to my question. А можно я хотя бы эту часть ответа переведу, а потом addition уже пойдет. Касаясь семьи и того пути, по которому пошли мои родственники, я должна сказать, что у многих есть психологическое образование. Я в семье старшая из дочерей, и мама у нас хиппи, поэтому я по большому счету выполняю роль матери для младших братьев и сестер. И несмотря на то, что у них есть профессии в каких-то своих направлениях, кто чем занимается, но после смерти родителей постепенно они все приходят к искусству, они хотят делать то, что делаю я, хотя я этим занимаюсь уже очень давно, буквально с детства, но вот символически я играю такую роль матери. Исследования полноценные я не веду, я все-таки в первую очередь художник и исследую как художник, рассматривая объекты, может быть, косвенно касающиеся. Сейчас вот я, например, разрабатываю тему табу, мифов, о чем я рассказывала раньше.
You had an addition. И у вас там был... Just who or what maybe has inspired you to start studying it so deeply, except of course Zigmund Freud's works. Maybe there is a person, particular person, event which inspired you to start studying it profoundly. Кто вдохновил вас на изучение этой темы? Может быть, был какой-то человек или событие, что вдохновило вас? Studying what? Art, you mean? Art? Not the art, but the study of the connection between your works and Zigmund Freud's works. Hang on, let me think. There's no, it's interesting, this question. It's an important question. When I was young, 5 years old, my paternal grandparents, Ernst Freud and Lucy Freud, they chose my school. So my school, I could see their house. They made it very close. And I stayed at this school till I was 8 years old. And at this time, they were translating the letters of Sigmund Freud, and it was published in 1964. So, 1964, but yes, and I was 5 in 1963. So for 1 year, I heard these theories in a child way. I didn't understand, but it was like a training about he was like God. I didn't know he was my great-grandfather. I didn't know these letters were related to me in any way, but it went deep into my subconscious. And I had this training, not my siblings. I'm the older one. I was alone going to school and home. My mother was working. My father was never there. He was always painting or having an affair. And so this is interesting, this question, is when it started, 5 years old, the connection. I was always drawing. This, of course, my mother is a painter, artist, then fashion designer, and then my father's a painter. All their friends were artists. This part was already clear, but the other part, so connection, unconscious connection, I think, started it. Thank you very much. Можно еще один вопросик такой? Ответ можно переведем? Вы знаете, это очень интересный вопрос, и я понимаю, что в 5 лет родителям моего отца, бабушка с дедушкой, именно на них выпала роль выбрать школу для меня, и они выбрали самую ближайшую к их дому. Буквально из школы я уже видела крышу их дома, поэтому часто у них бывало, и в то время, это был 63-64 годы, они занимались переводами писем Фрейда. И я постоянно в этом находилась, я постоянно слышала эти теории, обсуждения. Конечно, как ребенок я не понимала, что это все означает, но в подсознание оно попадало. Я вообще не представляла, о каком человеке идет речь. Для меня он был чем-то скорее божественным. Я и не представляла, что это мой прадедушка. В тот момент я была совершенно самостоятельна, как старшая дочь в семействе. Я одна ходила в школу, мать была занята, отец рисовал или занимался своей очередной интрижкой. Они оба были художниками, в артистической среде находились, кругом были художники, и эта часть моей жизни была, в принципе, предопределена. А вот психоанализ и то, как он вошел в мою жизнь, я думаю, что это связано именно с этим возрастом в 5 лет и родителями отца. Позвольте, все-таки я мешаюсь. Давайте еще один вопрос. Says that we should have one more question. Можно, прям очень сильно. Один все-таки последний вопрос. Let us have one last question, because the time is up. Unfortunately, I hope we will have this long collaboration with Jane, and we'll have so many more meetings. It is a hard question concerning... Простите, что связано не Что связано с прахом Фрейда, поскольку это относится к коллекции. Именно после смерти прах был помещен в вазу, подаренную Марией Бонапарт. Ваза была 2000 лет, и все. Но, к сожалению, в 2014 году эта ваза разбилась. В результате нападения или еще что-то. Где она? В музее или что стало?
The question is about Freud remains. Yes. We know that they were put in a special vase, a gift from the Bonaparte Yes. lady, Bonaparte, yes. and Marie Bonaparte, Yeah. and it got broken in 2014. Yeah. And what happened? Who counted? What happened later on? Yes, it's been repaired. And now it is in the Golders Green crematorium, where it looks perfect. In the same vase. In the same vase. Склеили вазу. Склеили вазу. И поместили в крематории также склеенную, как и как новая, в общем. Вся сложность в том, что был не только прах Фрейда, но и прах его жены. Как там, что было? But the difficulty is that in the same vase urn there were remains of two people, him else? and his wife. But does it matter? It's only the coffin mainly. It's one small percentage. It's not the body. This is the fantasy. It's the coffin, the wood. Ну, слушайте, ну какая разница? Это же только внешне, это же погребальное, саркофаг такой. Это же бренное тело, это только мысли ваши. Это все мифология. The death is too difficult for us, so we have this fantasy, but there's some wooden thing there from the coffin, some small part of anybody. It's all mixed together. They just do this in reality. I've seen it's not really true. There's people. Для нас смерть такая непонимаемая штука, что мы пытаемся окружить ее какой-то мифологией. И, ну, по большому-то счету, я видела, как в крематории это все делают. Ну, вот сожгли деревяшку, человека вместе, потом зачерпнули из общей кучки, насыпали. Кто там, как, не разбирается. But I must finish on this joke because И на этой радостной ноте it's important to think, not to accept everything like this. мы заканчиваем. И помните, что иногда нужно не принимать на веру так, как оно нам преподносится. You're a psychoanalyst. Ну, психоаналитики же. Fantastic. I love it because I can speak this to you, not to many people. So thank you. You have been a fantastic audience. И благодаря этому я могу с вами делиться теми вещами, которыми не могла бы поделиться с другими аудиториями. Спасибо вам за это большое.